In this lesson, ke tlo bontsha how to factorize by grouping. Usually ge re na le a polynomial e le re na le 4 terms, re tlo shumisha this method. Re tlo factorize by grouping. Actually, the most important thing, re tlo focus on the first 2 terms and then re focus on the last 2 terms. The key thing re nyaka gore re be le a common factor for the first 2 terms and then re be le a common factor for the last 2 terms. Sometimes o tlo tshwanela gore o rearrange your terms. Go ka kry le gore for the first 2 terms ga ona a common factor, o tlo lebella a term ye le re na le a common factor ge o e tsamaisha le the first term. A re lebelle this example. Re na le 10x squared plus 5xy. So from here re tlo nyaka the highest common factor. Re nyaka the highest common factor ya 10x squared plus 5xy. The highest common factor yo ba 5x. This is 5x because re nyaka the highest common factor ya 10 and 5. The highest common factor yo ba 5. And then x squared and then xy. Re na le x and x ka mo term ya mathomo le ka mo term ya bobedi. So this means a common factor yo ba x. A re ne y, so this means re ka se ngwale y. And then from here re nyaka ngwala something ka mogare ga bracket. O tlo tšea your first term or divide ka your common factor. This means o tlo bala something like 10x squared divided by 5x. So this o ka ngwala in this way. 10x squared is only 10x times x, and therefore 10 divided by 5 ke 2. And then x and x they cancel, and then re shala ka 2x. So re ngwala 2x here. And then wa tšea this term 5xy, we divide ka 5x. This means overlay 5xy divided by 5x. And then 5xy divided by 5x, 5 and 5 cancel, x and x cancel, and then ro shala ka y. And so re feditše ka these first 2 terms. Now ro lebella the last 2 terms. Re nyaka the highest common factor. The highest common factor ke 3y. Because ga o ka lebelela coefficient wa lebella 6 and 3. The highest common factor ke 3. And then for xy le y squared, re na le y ka mo le ka mo. So ga re ne x. This means re tlo ngwala y. And then from here we open the bracket and then re dira the same thing. Re tlo re 6xy re divide ka 3y. 6xy divided by 3y. 6 divided by 3 ke 2. Y and y cancel, so ro shala ka x. So re na le 2x. And then ra tšea 3y squared. Ra re 3y squared divided by 3y. So 3 and 3 cancel, and then y and y cancel, so re shala ka only y. Now o ka kgona le moga gore re na le di brackets tša go tshwana. Re na le 2xy and 2xy. So always ge re factorize by grouping, o tlo tshwanela gore be le di brackets tša go tshwana. Ge o ka bona na di brackets tša go tshwana, this means you are on the right track. And then from here re tlo tšea bracket 1. And then ra ngwala these terms. Ra ngwala this one and this one. This means ro ba le 5x plus 3y. It's like re ntšhitše a common factor. It's like re ntšhitše a common factor for this term. So the common factor yo ba 2x plus y, because ka mo re na le 2x plus y, and then le ka mo re na le 2x plus y. So ge re ntšha 2x plus y is a common factor, ro shala ka 5x, and then ka mo ra shala ka 3y. So that is why re na le 5x plus 3y. And then this is our answer.
Lebella this one. A re lebelle the first two terms, re kgone bona gore na le a common factor. Re ka lebella for the first two terms, ga rena a common factor. And re tseba the first thing, re make sure ya gore re ba le a common factor for the first two terms. Re focus on the first two terms before re tlo lebella the last two terms. So because ga rena a common factor for the first two terms, this means re tlo tshwanela gore re beye di-terms tša rena in such a way ya gore re ba le a common factor for the first two terms. So re tlo dira in this way. Re tlo ba le 3x squared plus 6x plus 4x plus 8. Now o ka kgona bona gore na le a common factor for the first two terms. And then o ka kgona go tšea 3x squared wa beya le 4x because re na le x and x as a common factor. So it's all up to you rena choose a thing. O tlo create the same thing. Ntho ya mathomo o make sure ya re o ba le a common factor for the first two terms. Gore o choose which term, it doesn't matter, it's all up to you. Now arrange the highest common factor for the first two terms. The highest common factor o ka kgona bona gore ke 3x. And then from here, we'll divide each term ka our common factor. Three x squared divided by 3x. So 3 and 3 cancel, and then x and x will cancel, then roshalaga x 1. And then from here, roja 6x. Right, divide ka 3x. 6 divided by 3 get 2. X and x cancel, therefore roshalaga 2. And then now we'll focus on the last two terms. Renale 4x plus 8. So the highest common factor kwa kgona bona re ke 4. And then 4x divided by 4. 4x divided by 4 in order for x. 8 divided by 4 in order for 2. And then this means now renale 2. So o ka kgona bona gore our brackets di a tshwana. Re na le x plus 2 and x plus 2, so it's a good thing. And then from here o ngwala bracket 1, and then wa ba le 3x plus 4. And so this is our answer. A re lebelle this one. Re na le 2x cubed plus 7x squared plus 2x plus 7. And re tseba the first thing, re focus on the first two terms. Re nyaka the common factor for the first two terms. 2x cubed plus 7x squared. Re na le a common factor. So this means we're on the right track. And then from here, re tšea the highest common factor. Remember, re tšea the highest, not the lowest. So the highest common factor over x squared. And then from here, roja each term, right, divide the common factor. This means robale 2x cubed divided by x squared. Remember 2x cubed, we're going in this way. 2x times x times x divided by x times x. And therefore, x and x cancel, x and x cancel. So roshalaka 2x. Now we'll just 7x squared, right, divide x squared. Robali 7x squared divided by x squared. And therefore, x squared and x squared, they cancel, rashalaga 7. Refedijika the first two terms. So ro level the last two terms. Ranali 2x plus 7. So ranyaka a common factor. But ukakono lemoga gore ga rena a common factor for the last two terms. But lemoga something. Re a tseba always re nyaka gore brackets ya mathomo di tshwana le brackets tša bobedi. Re na le
2x plus 7, and then o ka kgona bona gore again mo re na le 2x plus 7. So ge re na le this situation, re tlo tšea 1 as a common factor. Remember 2x e tshwana le ge ke re 2x times 1, and then 7 e no tshwana le ge ke re 7 times 1. So re tšea 1 as a common factor. Ge re tšea 1 as a common factor, this means re šala ka 2x plus 7. So re sana le the same thing, because 1 times 2x ke 2x, 1 times 7 ke 7, so re sana le the same thing. But no re na le di brackets tša go tshwana, 2x plus 7, so ke ntho e be re nyakago. And then from here re tlo ngwala bracket 1, ra ba le 2x plus 7, and then ra ba le x squared plus 1 ke this one, x squared and this one. And so this is our answer. A re lebelle this one. Re tseba gore the first step re lebella the first two terms, re checka gore na le a common factor. Ge ka lebella mo o kgona bona re na le a common factor. Our common factor in this case is 7x. And then from here, I'll divide each term by a common factor. 7px divided by 7x. 7 and 7 cancel, x and x cancel. This means Roshalaga p. And then Rajia this term minus 7qx divided by 7x. And then 7 and 7 cancel, Roshalaga negative. Then x and x cancel, Roshalaga q. This means Robali negative q. And then our last two terms. Our last two terms, we can see a common factor ya y. So Robali, and then from here, I divide each term ka y. Negative py divided by negative y. Y and y cancel, so Roshala ka positive p, because negative divided by negative is positive, so this means Roshala ka p. And then qy divided by negative y and y cancel, so Roshala ka negative q because of this negative. And then from here we can see a common bracket. This bracket is one, so Rongala one bracket, and then Rangwala these terms. And then this is our answer.